Bienvenue pour la continuation de votre leçon 2. On va apprendre comment expliquer, comment exprimer la capacité. Alright? Nous allons voir des vocabulaires pour utiliser pour exprimer la capacité de quelque chose ou de quelqu'un. Alright? So we have, par exemple, être capable et être incapable. Alright? We also have être apte et inapte. All right. I think this apt also is an English word to be appropriate for something. All right. Il y a aussi être expérimenté et être inexpérimenté. All right. That is to be experienced. All right. To be experienced and to be inexperienced. Être expérimenté et être inexpérimenté. Nous avons aussi être qualifié et n'être pas qualifié. All right. N'être pas qualifié. Nous avons aussi être compétent et être incompétent. Ce sont les expressions que vous pouvez utiliser pour exprimer la capacité de faire quelque chose. Alright? D'être bien placé pour faire quelque chose. Alright? D'être bien placé, that is to be well placed to carry out an activity. D'être bien placé pour faire quelque chose. Another expression that we can use, or other group of expressions we can use, or we can learn to express that one is able to do something is être en état de, to be in a state of. Alright, to be in a state of, d'être en état de, or être en mesure de, to be, être en mesure de simply expresses that one has the measures to do something. Alright, être fait pour quelque chose means to be made for something. Alright, so to be made for something, that means that, for example, if I say, look, he is made to be a footballer, that is, he has the competency to be a footballer. Alright, être à même de, to be equal to the task. Alright, is capable of doing such a thing. Être à même de. Do not forget that these expressions can also be used in negative. Alright, je suis en état de, and also je ne suis pas en état de. All right. Je suis en mesure de, and je ne suis pas en mesure de. These are expressing that I am able to, I am in the position to, and I am not in the position to. So one has to be able to learn these expressions. Now, I have given you these expressions in present tense, but they can also be used in past tense. All right. He wasn't able to do something. Il n'était pas en mesure de faire quelque chose. Il n'était pas en mesure de faire quelque chose. On a aussi être de ma compétence. Être de ma compétence means to be in my competency. That is, it is in my competency to do this. All right, so it is in my competency to do this. If I want to make it negative, I could say that, look, ce n'est pas de ma compétence. All right. For example, if I'm trying to say, look, ce n'est pas de ma compétence. Somebody's asking you to do a favor, but I'm saying, look, it's not in my power. It's not in my jurisdiction. Ce n'est pas de ma compétence de dash dash dash. So you can use this to say, look, it is not in my power. It is not in, for example, être en mon pouvoir de, to be in my power to do something. All right, être en mon pouvoir, to be in my power. We also have être de mon ressort. Être de mon ressort means to be in my resort, to be in my comfort zone, a place where I can function. All right, so these are expressions you can use to express that something or a person has the capacity or is well placed to do or to carry out an action. All right, if you please follow up on the document, you will see some vocabularies of page 75 where you can learn vocabularies on discoveries and inventions, then also science and technology. I want you to please do exercises 1 and 3 on page 76.
All right, gradually we will begin to see how we can harness all that we have seen so far. I really need you to make sure that all that we have seen so far, even though we are breathing them, you need to start retaining them, because we'll begin to start putting them to use both in our speaking and in our writing. Thank you very much for this participation in today's class, and I see you in the next lesson. Merci beaucoup.